हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चॅनल. आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10चा 7th चॅप्टर लेन्सेस बघणार आहोत. Topics we have to cover are lenses, ray diagram for refracted light, sign convention, working of human eye and lenses, defects of vision and their correction, and uses of lenses. तर या व्हिडिओमध्ये आपण काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स जे की 10वी बोर्ड एक्झामच्या पर्स्पेक्टिव्हने खूप इम्पॉर्टंट आहेत. सो लेट्स कवर द टॉपिक वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक. First topic is lenses. Lens is a transparent medium bounded by two surface. बेसिकली आपण डे टू डे लाईफमध्ये बऱ्याच जागी लेन्स पाहतो. त्यातला एक एक्झाम्पल म्हणजे चष्मा, जे की आपल्याला खूप ओळखीचं एक्झाम्पल आहे. लेन्स बेसिकली दोन टाईपचे असतात. फर्स्ट इज कॉन्व्हेक्स लेन्स अँड सेकंड इज कॉन्केव्ह लेन्स. द लेन्स विच हॅज टू स्पेरिकल सर्फेसेस आर पफ्ड अप आउटवर्ड. ज्या लेन्सचा सरफेस बाहेर आलेला असतो त्याला कॉन्व्हेक्स लेन्स म्हणतो, आणि ज्या लेन्सचा सरफेस असा आतमध्ये गेलेला असतो त्याला कॉन्केव्ह लेन्स म्हणतो. द लेन्स विथ बाउंड सरफेसेस spherical on inside is called as concave lens. Okay, so it's a basic introduction about lenses. So one more thing, direction of the ray changes because of the refraction, as we seen in chapter number 6, refraction of light. If any ray come from here, it will change its direction because of lens. Okay, so these are some important definitions which can ask in 10th exam. एक मार्क्सच्या डेफिनेशनसाठी पण येऊ शकतात. सो डेफिनेशन्स आहेत सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिन्सिपल ॲक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर आणि प्रिन्सिपल फोकस. सो वन बाय वन बघू. सो एनी लेन्स, बोथ ऑफ द surface of most lenses are part of sphere. कुठल्याही लेन्सचा आउटर सरफेस किंवा सरफेसेस जे असतात आर पार्ट ऑफ द स्पियर. ओके, तर त्या स्पियरचा सेंटर मीन्स युअर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, त्या पर्टिक्युलर स्पियरचा रेडियस मीन्स युअर रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू कॅन सी द डेफिनेशन्स ॲज वेल. प्रिन्सिपल ॲक्सिस इज अ इमॅजिनरी लाईन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. लाईक दोन्ही स्पियर्सच्या सेंटरमधून जी लाईन जातं त्याला प्रिन्सिपल ॲक्सिस म्हणतात. ऑप्टिकल सेंटर, इट्स अ पॉईंट इन दी लेन्स. ओके, इट्स अ पॉईंट इन द लेन्स जिथून कुठला पण रे त्याची डायरेक्शन चेंज करणार नाही. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. इथं एक रे येतो आहे ऑप्टिकल सेंटरला, आणि ऑप्टिकल सेंटरवरून त्याची डायरेक्शन चेंज झालेली नाही आहे. ओके, देन वी कॅन one more definition, principal focus. Okay, principal focus means a light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens. They coverage to a point on the principal axis. This point is called as principal focus. You can see principal focus in the diagram. Wait. Okay. Here you can see the principal focus here. Okay, so one more definition, focal length. The distance between the optical center and the principal focus of a lens is called as focal length. You can see optical center is here and your principal focus is here. These difference is called as focal length. Okay, so if equipments are available you can do this activity. ह्या ॲक्टिव्हिटीमुळे बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला माहिती होतील. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट वी हॅव टू कवर इज रे डायग्राम ऑफ रिफ्रॅक्शन. ओके, बेसिकली देर आर 3 रूल्स जे तुम्हाला करायचे आहेत ह्यातून इम्पॉर्टंट. दीज आर व्हेरी 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 सिम्पल रूल्स. सी, इन्सिडेंट रे येतो आहे principal to the your parallel axis, principal axis parallel to the your principal axis. ओके, तो इथं लेन्सवर आल्यावर त्याची डायरेक्शन चेंज होते ऑब्वियसली ॲज वी सेड.
डायरेक्शन चेंज होऊन it passes through the principal focus. Okay, in second case, if it's passing through the principal focus, it will be parallel to the principal axis, just opposite to this. And third one is, हे आपला आधीच झालेला आहे, incident ray जर if the incident ray pass through the center of the lens, it will not change its direction. Okay, these are the basic three rules. These are very simple rules, by the way. Okay, then हाँ, हे जे like image formed by convex lens for different positions. These are the position of the object, these are the position of the image. You can go through the table given in the textbook. Important आहे थोडं. Okay, हाँ, same for the concave lens. We see here for the convex lens and it's for concave lens. Okay, you can just read, it's very simple. The next topic is sign convention. It's a very simple topic, by the way. If you have seen the graph paper वर आपण कसं प्लॉट करतो, in on a y-axis all positives are up, all negatives are down, all on the x-axis all positives are left and all negatives are left and all positives are right. Same with the same sign conventions we follow in the lens, on the principal axis and on the lens. Okay, so you can see positive high above, negative high below, and the distance on the left of the origin is negative and right of the origin is positive. Okay, then the important is lens formula. हाँ, हे जे फॉर्म्युलाज आहेत, लेन्स फॉर्म्युला, मॅग्निफिकेशन, पॉवर ऑफ लेन्स अँड कॉम्बिनेशन, इथून न्यूमेरिकल येण्याचे चान्सेस आहेत. सो प्रिपेअर अकॉर्डिंगली. सो लेन्स formula showing the relation between the distance of object and the distance of image and the distance of focal length is called as lens formula. Here we can see the distance of image, distance of object and distance of focal length. Okay, the lens formula is same for any spherical lens and any distance of the object from the lens. It's however necessary to use the sign convention properly. Okay, सो कुठलाही स्पेरिकल लेन्स असो किंवा कुठलाही डिस्टन्स असो, this formula will be the same and we have to just change the sign convention properly. Okay, so next is magnification. Magnification due to lens. Okay, magnification due to lens is the ratio between the height of the image and height of the object, means height of the image and object. Okay, so these are two formulas, so we have to means follow both of the formulas. Okay, power of a lens. Power of a lens is a capacity of lens to coverage or diverge the incident rays is called as power. Okay, simple formula आहे, कुठलाही incident ray किती डायवर्ट होतो म्हणजे करू शकतो कुठलाही लेन्स, इट्स कॉल्ड पॉवर. ओके, सिम्पल टर्म्समध्ये आपण जसं पॉवर यूज करतो सेम पॉवर. ओके, द युनिट ऑफ पॉवर ऑफ अ लेन्स इज कॉल्ड एज diopter. Okay, so these are the sign conventions you can see. After this, combination of lenses. For combination of lenses, 3 focal lengths are given. If we have 2 combinations, so combined focal length will be 1 upon first वाल्याची focal length plus 1 upon second वाल्याची focal length. Okay, same with the power. Actually not same. If we see formula for power is F1 upon F, so we can see 1 upon F1 means P1 and 1 upon F2 is P2, so P is equals to P1 plus P2. Okay, simple. Some solved examples are there. See, mostly क्वेश्चन पेपरमध्ये एक्झाम्पल्स हायली चान्सेस असतात की ते सॉल्ड एक्झाम्पलमधून येतील किंवा जे एक्सरसाइजमध्ये एक्झाम्पल्स असतात त्यातून येतील. सो हे एक्झाम्पल ॲटलिस्ट वी शुड सॉल्व. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक बाय द वे. सो
we have to study human eye and the lens. Okay, how the lens inside the human eye works actually. So there are several layers and we have to study. So first layer, outermost layer is cornea. Cornea is a, firstly it's the outermost layer and it's very thin layer. Okay, and most of the light जो incident होतो आयवर तो most of the light होतो कॉर्नियावरून incident because it's a outermost layer. Okay, inside the cornea there is iris. Iris is a means black screen, or it may have different color. uh, it may have different color for different humans. Okay, so you can like read here as well. There is a dark freshy screen behind the cornea. This is called iris. The color of iris is different for different people. Okay, so there is a small hole changing diameter of the center of the iris. Okay, inside the iris there is a small hole called pupil. Pupil काय करतो? Pupil controls the amount of light entering the eye. Okay, जर लाईट ब्राईट असला, खूप जास्त ब्राईट असला तर प्युपिल कॉन्ट्रॅक्ट होतो, आणि जर लाईट खूप जास्त डीम असला तर प्युपिल वाईट होतो. ओके, यू कॅन रीड हिअर ॲज वेल. Pupil controls the amount of light and all. Okay, on the surface of the iris there is a bludge of transport layer. Okay, there is double convex lens. Okay, there is a double convex transparent crystalline lens just behind the pupil. प्युपिलच्या जस्ट मागे असतो एक डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन ट्रान्सपरंट ग्लास. ओके, इट्स अ डबल कॉन्वेक्स, you can see. Okay, then this lens provides small adjustment of focal length to the image. Okay, focus of the image. हा जो लेन्स आहे तो ॲडजस्टमेंट प्रोव्हाइड करतो ऑफ द फोकल लेंथ आणि पर्टिक्युलर इमेजच्या फोकसवर. ओके, दिस लेन्स क्रिएट्स द रियल इन्व्हर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ इनसाइड द आय. ओके, सो लेट्स अंडरस्टँड द फ्लो. इथून लाईट येतोय कॉर्नियावरून जो की आयरिस प्युपिल थ्रू इथं आलाय. इट create the image inside the eye. You can see the layer here which is called retina. On the retina it creates the image. You can read here. This screen is made up of line sensitive cells, is called as retina. Okay, so first image will create on retina. Okay, so these signals are conveyed to brain through optical nerve. Later brain analyze these signals and converts them in such a way that we perceive the object as they actually are. Okay, so see, consider करा एक बॉल आहे तुमच्या समोर. ठीक आहे, आणि लाईट बॉलवर इन्सिडेंट होत आहे, बॉलवरून रिफ्लेक्ट होऊन तुमच्या आईवर इन्सिडेंट होत आहे. ते लाईट रिफ्लेक्ट होऊन थ्रू प्युपिल लेन्सवर पडतोय. देन लेन्स त्या पर्टिक्युलर याचा ऑब्जेक्टचं इमेज क्रिएट करतोय रेटिनावर, आणि थ्रू ऑप्टिकल नर्व ते सिग्नल्स जातील ब्रेनला दॅट इट्स अ बॉल, अँड वी मीन्स ब्रेन डिसाइड इट्स अ बॉल अँड वी सी इट्स अ ओवरव्ह्यू ऑफ ह्युमन आय. यू कॅन रीड these two paragraphs as well. The capacity things are given. Here is one definition: power of accommodation. So it may ask for 1 marks. ओके, हा टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाममध्ये येऊ शकते. सो अँड इट्स सिम्पल. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन अँड देअर करेक्टनेस. सो आपण डेली बेसिसवर खूप डिफेक्ट्स पाहतो. लाईक चष्मा आपण लावतो. सो चष्मा का लावतो? काही डिफेक्ट असतो तेव्हाच आपण तो चष्मा लावतो. ओके, सो विल सी दी डिफेक्ट्स. Some people cannot see things clearly due to loss of accommodation power. As we see, accommodation power काय असते इथं वर. ओके, accommodation power of the lens in their eyes. आय मधल्या लेन्सचा अकोमोडेशन पॉवर कमी झाल्यामुळे किंवा लॉस झाल्यामुळे आपली विजिबिलिटी किंवा विजिबिलिटी
तेवढी चांगली नसते. तर मल्टिपल डिफेक्ट्स आहेत, आय गेस मल्टिपल 3 डिफेक्ट्स आहेत. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज myopia. So in myopia, people can see nearby objects but distance object they can't see. Okay. बऱ्याचशा केसेसमध्ये आपण पाहतो पर्टिक्युलर पर्सनला चष्मा असतो कारण त्याला दूरच्या गोष्टी दिसत नाहीत, जवळच्या दिसतील पण दूरच्या दिसतील नाहीत. सो इट्स दॅट डिफेक्ट मायोफिया. त्याचे दोन रिझन्स असू शकतात. द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया अँड आय लेन्स इन्क्रीजेस. You can read these reasons and how to resolve this defect. Uh, the defect can be corrected by using spectacles with concave lens of proper focal length. Okay. Same hypermetropia. Okay, in this case just opposite of above case, त्याचं जस्ट अपोजिट आहे. त्याचे पण दोन रिझन्स देऊन आहेत आणि हाऊ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. ओके. थर्ड इज प्रिस्बायोफिया. ह्याचे दोन्ही पण दिसत नाही, वरच्या दोन्ही केस इथं अप्लाय होतील आणि ह्याचे रिझन आणि हाऊ टू रिझॉल्व लिहिलेलं आहे. ओके, यू हॅव टू रीड दिस, इट कॅन आस्क इन एक्झाम. ओके. हां, लास्ट वन इज यूज ऑफ कॉन्केव लेन्स अँड यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेन्स. इट्स बेसिकली अ थेरी पार्ट बट इट्स इम्पॉर्टंट, इट मे आस्क इन एक्झाम. तुम्हाला एक्झाममध्ये इथून मायक्रोस्कोपवरून क्वेश्चन येऊ शकतात, तर हे करा आणि जस्ट सिम्पल यू वन्स काय काय इम्पॉर्टंट आहे या चॅप्टरमध्ये एकदा समरी बघून घेऊ. सो लेन्स इज इम्पॉर्टंट. लेन्स अँड देअर टाईप, देर आर डिफरंट टाईप ऑफ लेन्स गिवन, बाय कॉन्वेक्स, प्लॅनो कॉन्वेक्स, पॉझिटिव्ह. ओके. देन these definitions are important. एक मार्क्सला डेफिनेशन्स येऊ शकतात. ह्या 3 रूल्स. देन इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेन्स, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेन्स, बोथ. साइन कन्व्हेन्शन इम्पॉर्टंट आहे आणि खूप इझी आहे. सो आणि हे साइन कन्व्हेन्शन, लेन्स फॉर्म्युला, मॅग्निफिकेशन, पॉवर ऑफ लेन्स, इथून मोस्टली न्यूमेरिकली येईल एखादा. ओके. It's a solved example. If you want, you can, means you have to solve. Okay. Human eye, just simple structure. ही डायग्राम काढून हां, देन हे डिफेक्ट्स अँड देअर करेक्शन अँड यूज ऑफ कॉन्वेक्स and concave lens. Okay. So these are the topics which are important for your upcoming science exam. So all the best. If you like the video, please like and subscribe.